The content of this video is the solution to quiz number 1 sa finals. Problem 1. For the beam and load shown, find the deflection at B, the slope at C, and slope at E using letter A, moment area method, B, conjugate B method, and C, virtual work method. Okay. First is to solve for the reaction. So, for compound beams nga na internal hinge, ang una buhaton is cut a section at C and then analyze the segment with only one reaction component. So in this case, ang left side, ABC. So, analyze ABC, you sum up moment at C. You can solve for RA. And then after that, consider the whole beam. Sum up ng moment sa E. You can solve for RD since you already have the value of RA. And then last, you sum up force along the vertical. You can solve for RE. So, muna ang buhatan. So you have money assume direction upward. So consider segment ABC, sum up moment at C, and makuha ni mong RA. RA is 5 positive, so upward siya. And then consider the whole beam, sum up moment sa E, and masolve ni mong RD. And positive again, so therefore upwards. And then summation of moment, summation of force along the vertical. Negative 5, so therefore downwards. Money ang kuha niya. RA is upward, RD upward, RE is downward. So for the moment area method, monitor reaction ba? Then ato i-draw ang moment diagram by parts. So pinaka-convenient na point is ang hinge. Sa hinge ka. So diri ka mag-fix. And then i-draw din mo 5 times 4, 20. And then this one, 10 times 2, 20 sad. Ba? And then 10 times 2, 20. 5 times 4, 20. 20. 5 times 4, 20. So this is your moment diagram by parts. Okay. Next is ang pag-draw sa elastic curve. Okay. Mo ni elastic curve niya. So discontinuity na discontinuity sa hinge. So inani mong elastic curve tapos bawag sa dayon dia. Since wala may load sa wala. So dili pwede ang sa hinge, dili pwede mag-cross ka from B to D. Dili pwede. So mag-manipulate ka or mag-solve of values. Limited lang ABC and CDE ana lang. Ayo pag-cross. Like yung ka division of D slash division of D due to a tangent line drawn at A. Dili pwede. No? Or division of B due to a tangent line drawn at E. Dili pwede. Okay. So, strictly ABC lang ka or CDE. So, draw a tangent at E and then ano siya, division of D slash E. Dili ka nag-draw og tangent sa E. And also this sa C. Ana. O kaya ang deviation is vertical distance sa tangent line o elastic curve. And then
Draw tangent at A. Oh, saan eh? Ano po? Division of B slash A. And then this one, division of C slash A. And then deflection sa B, YB. And then deflection sa C. Ano? So, ang ipangita there is deflection sa B man. So, in order to solve for YB, mag-ratio and proportion mas similar triangles. 1 over vertical over horizontal, vertical over horizontal. So before we can solve for YB, we need to solve for this one. Division of B slash A, division of C slash A, and also YC. Oh, so sa YC, dito mag-manipulate dari ka side. Bale, paano to ni division of B, and then division of C slash E, and then we do ratio and proportion, makuha na to ng YC. Ano, eh? And then after that, combine sa duha, kuha na tong YB. So let us first solve for this one. Division of D slash E, you'll be considering the area from D to E. So this one, so one is, by ratio 10, 20, so by ratio and proportion 10 is. And ang area niya is negative 10. 1/2 of 2 times 10 sa negative 10. Para diretso na. A division is area times distance. Division of D slash E, area, negative 10, distance dayon sa centroid to D. Kay D man ang ikuhaan o division. So, 1/3 sa 2, 2/3 man isa. Negative 20 over 3. Okay. And then, C na sa, division of C slash E, kaya na sa ng area. Ana, no? Area from C to E. So mawala na yung negative 10, di ba? So, area ni 1/2 of 2 times 20, 20. Dere, 1/2 of 4 times 20, 40. Eh, sumon. 20. Distance niya about C. Kaysa C man ito magkuha o division. 1/3 sa 2, so 2/3. While ang sa ubos, 1/3 sa 4. 4/3. Amo na resulta. And then, ratio ano proportion ta? Vertical is to horizontal. Kini nga vertical distance is actually division of C minus YC. Kani siya. Ano siya? Division of D slash E is to 2. Division of C slash E minus YC, this one, is to 4. Na naman tayo value ng duha, and we can solve for YC. So, just calculate, no? And natay YC na 80 over 3EI. So, natay value ani. Kina sa itong kaon, division of B o division of C para mag-ratio ang proportion sa ta so that we can solve for YB. So, division of B slash A, area na sad na between A and B. Kina na sad na. Okay, deflection sa B. Na. And by ratio and proportion, 10 na sad na eh. And then area, 10 na sad. 1/2 of 2 times 10. Kana. 10. Ang distance is sa B ka magkuha. Distance about point B. 1/3 sa 2. 20 over 3. And then division of C na sa slash A. Kini na po na area from A to C. Ana. So, area 40. 1/2 of 4 times 20. And then kini area ni 20. 1/2 of 2 times 20. Mana sad ni? 40 over EI. And then ratio and proportion na sad ka.
Kini na, vertical, horizontal, ana. Naman tayo mga value ani tulo. Division of B, division of C, YC. Makuha na ito YB. Mao na ito YB. 80 over 3 EI. Okay. So, sorry. Convert na lang values. So, 20,000 KSI, megapascal. Yeah. Money E. Yeah. Tapos I din eh. By the way, 20,000 kilonewton centimeter square. Kilonewton per centimeter square man eh. And then 5,000 centimeters raised to 4. So, makancel lang 2 centimeter square na lang. So, i-convert na to 2 millimeters, mag-multiply tag 10. 10 centimeters is equivalent to 10 millimeters equivalent to 1 centimeter. So, times 10 squared. Sa ibabaw, no need to convert kilonewtons kay kilonewton sa mandaan ng E. Kilonewton per cm squared man. So, ang meters na lang, convert to millimeters times 1,000 ta. Cube there. So, ang resulting unit ani is millimeters. 2.667 millimeters. Okay. So, slope na lang. Slope sa E and C. Okay. So, mo naman niya itong beam karon. Slope at E. Dali ra, no? Ang pagkuha sa slope sa E, it's very simple. Katurang rise over run. Di ba? Rise over run. Slope ba? Muna itong theta E. So, kana lang. T. Nakuha naman natin yung value, di ba? Paano yun? Okay. So, muna siya. And mo niya itong slope sa E, 10 over 3EI. And then convert na yun. 320. Convert na sa ni to millimeters. Ang meters na lang ito i-convert. 1,000 square. Unitless ni. So, radians. You can also express your answer in degrees. Okay. So, next, slope sa C before sa hinge. Kaya, if you look at joint C, because of its discontinuity, laylay ang slope. Lahi ang slope before sa hinge. Lahi sa ang slope after sa hinge. If you will draw tangent line sa C, di lahi o. Tapos after sa hinge, lahi sa di mo tangent line. Okay. So kung before sa hinge, dili ka mag-manipulate sa EBC. Before sa hinge man. Ayaw diri sa CDE. So, how do you solve for theta C diri? Now, kung mag-solve kag angle nga sa interior nga joint, lisod man kung mogamit ka ani ning opposite over adjacent, rise over run, lisod man. Gamitin lang niyo siya kung support o kananay horizontal daan ba. Pero kung diri ka, mogamit o rise over run, lisod man. Therefore, kung mangita pag angle or slope rather sa interior nga joint, use theorem 1 patong change in slope. Yeah. So, to solve for theta C, first, you need to solve for theta A para mag-theta EC din ka. No? Theta C slash A. So, paano mo ni theta A? Rise over run ka. You can make use of this one over 2 or this one. Na naman i-values na, di ba? So, kan eh. Na add ano mga value ano ba? TBA o YB na raw.
20/3 o YB. Ano siya? 50/3. And from the figure, it's obvious na clockwise. Ang theta E, clockwise po. Kaya from the horizontal, ni-rotate man siya upward. So, clockwise. The sign is very important because when you substitute these values sa theorem 1, clockwise slope is negative. So, dapat klaro na sa daan. Okay, so theta A is clockwise. Ano yun ka? Mo ni ang notation, no? Left to right, A to C, pero ang notation sa change in slope is theta C slash A. And you will be considering the area of the moment diagram from E to C. Kini lang, no? 1, okay. Pero kani siya, theta C slash A, theta C minus theta A na. Ana siya. Theta C minus theta A. Area da yun. Dali ra, 40 minus 20. Ana. And then you substitute theta A. Kini. Pero negative ni daahan na. So, negative na sa default, ma-positive na dahil. Ana. So, positive 50/3. Transpose na nimo. Amo, ma-minus ako siya. Pag positive man dire, pag transpose man negative. 10/3. Okay? Use the same conversion sa EI, no? Substitute E and I and then times 10 square. Sa ibabaw times 1,000 square. Same lang po sila, 10/3, 10/3. So, equal ra. Pero positive siya. Therefore, counterclockwise. And then, after sa hinge, dili ka mag-manipulate na po. And na naman kay theta A, pwede ra ka, theta, kana. Left to right ka, so C to E yung ka. So muna notation ni mo, E slash C. Kada na po ka. Theta E minus theta C. Area na po from E to C, kanina po 20 minus 40. And then ang naka-value ni negative isa. Ano raw, negative tapos minus. Positive siya. And then do the conversion mo ni ang value sa theta C. Same conversion sa substitute EI and then this one times 1,000 square sa ibabaw. Okay. Positive, so counterclockwise. Using the same moment diagram, kini. Using the same moment diagram for conjugate beam method. Sa support mo na, so exterior support man as is hinge pod. Tapos kini interior man support, it becomes internal hinge na. And then kining internal hinge, it becomes a real support na rin. Dayon upward na diagram, upward ang direction pod. And then downward nga diagram, downward siya. Okay? And then M over EI, 20 na moment over EI mo na. So this is your conjugate beam. And remember na ang shear dire is equivalent to slope sa real and ang moment sa conjugate is equivalent to deflection sa real. So ang una is deflection sa B. So deflection sa B, kung deflection sa B wale, kuha na to ang moment sa B. Di ba? Slope sa E, kuha na to ang shear sa E. And then slope sa C, shear sa C. Okay, so let's analyze the beam. We solve for the reactions. Ba? Kuha na tong area daan para mas dali. So
1/2 of 4 times 20, 40, and then this one, and then kana. So, as usual, kay compound man cut kay section sa D, and analyze the right side kay isa ra imong ano, di ba? Sige. So let's assume na muna ang mga reactions upward, upward, and then upward. So, dire ta. And makuha na to ni by ratio of proportion 20 man ni, so 10 na siya. And then kuha na to ang resultant kana 10 ra gyapon. And then let's sum up moments at D. Ayaw force kay naman ni shear dapat dire. Moment ata. Dimension of moment. Natay RE na 10 over 3 ay positive siya. So upward na siya. Eh? Pagkahuman, sa mapag-moment na sad, moment sa A, makuha ni mong RC. And then sa emission of force sa vertical, makuha ni mong RE. Ano arakan? So, makuha niya sa emission of moment sa A. Kani 40 times distance 2/3 sa 4, kana 8 over 3, 20. This distance, that's 4 plus 1/3 sa 2, kani plus kini RE 10 times 8, kana plus RC times 4, tapos minus 20, 2 plus 2/3 sa 2, kini 10 over 3, and then 40, that's 4 plus 1/3 sa 4. Kini, 1/3 sa 4. 16 over 3. So, simplify, natay RC na 40 over 3. Okay. Okay, and then sa map of force, upward, no? Force sa Y. RA is negative, so therefore downward. Okay. To solve for deflection sa B, cut yung section dire. Ano siya? Downward na niya. Ano ito tayo? Downward. And then 10 man di ba? By ratio of proportion 10 na siya. And then you get the resultant 10 sad. So paano ang moment? Kaya deflection na itong gusto. So moment. So basic na niya. So pag moment sa cutting section, M equals opposite man yung direction sa positive siya. 10 over EI, 1/3 sa 2, minus 50 over 3 times 2. Negative 80. So therefore, downward. Ang moment na to is equivalent to deflection man. So mo na ito ang deflection. Downward siya, negative. And same sa kwan. Mga man no? Oo, na 2.667. Okay. Slope sa E. So kung slope sa E, shear sa E. So mag-cut ka dali sa E. Cut. Ano? Ato lang ipadako gamaya. Cut. 10 maning RA, di ba? We all know nga kung mag-analyze the right side, ang shear na to is upward, di ba? Ano? Right side itong analyze, di ba? So measure the moment, force along the vertical, negative. And therefore, clockwise, negative. And same raman E, di ba? Kanya? Clockwise na. Sa C, before sa hinge, mag-cut ka dire, inanya may tabo, oh. Cut ka sa C, no? Amo ni ang sa C, ha?
Pero before man sa hinge, therefore, dili pa ma-appeal ang reaction sa C. Kaya kung mag-cut ka, dili man before sa C. Okay, shear mo itong kawanan eh. Kanya naman, left side itong i-analyze, therefore, downward itong shear. Before man sa hinge, dili pa ma-appeal ang reaction. Summation of force sa Y, positive 10/3. Mama na siya. And pag after na sa hinge, after na ka, di na ka mag-cut, ma-appeal na ng imong reaction kay after naman sa support. Ano na yung reaction? So, yun sa mga force, nana ni 50. And na result, 50/3. Pareho ra. 50/3 yan. Third method, virtual work method. So, sige. Due to real loads, moment cut ka diha, and muna itong x, ang atong moment equation is, 5x. Di ba? Simple. And then BC, cut ka dire, ang atong x sa A lang hapon, na ang atong limit sa ni 2 to 4 na. Moment, ano itong moment ito? 5x minus 10, x minus 2. And simplify mo siya. 20 minus 5x. Pag abot sa CD, very ka sa side because mag x. Diha ka. And then 2 to 4 gyapon dire man gikan, so 2 to 4. So, mao ni siya. Opposite man ang 10, di ba? So 10x minus 2 minus 5x. Result is 5x minus 20. And then DE, una itong x, it's negative 5x. Okay. So, deflection sa B, mag-apply ka unit load, vertical unit load sa B. So mao ni ang ring kwan. Apply a vertical unit load at B. Mao ni sa 1. So, kuha na itong mga reactions. Same sa first part eh. So, cut kag section sa C, analyze EBC. After that, isum up moment at C, makuha nimo ang RA. And this is 0.5. And after that, consider the whole beam. Sum up kag moment sa E, you can solve for RD. And the value of RD is 1. And then summation of force along the vertical, makuha nimo RE. Kana. So, para mas dali, simple naman yun. 10 man yun. Tapos 1. I-divide na siya og 10 pod. Okay, from 10, yung mga 1, i-divide na ito nag-10 na 0.5, i-divide na ito 10, 1, divided 10. So, pag magkuha ko ang moment, virtual moment, ipang-divide sa nig-10 tanan. Pwede ra pod. Pero kung paspasa na, 0.5, next. Divide ni mo nag-10, 2 man na, minus 0.5x. Naraw? And then this one, divided by 10, 0.5x minus 2. And then last, pwede ka mo shortcut kung kabalo ka or makabantay ka na pwede rin dahil. And then, apply na yun. Equation sa virtual work. Mao ni sa?
Virtual moment, moment to real loads for EB, for BC, for CD, and for DE. Naroon dito na, no? And then use your calculator. The value is ET over 3EI. And then same ra sa previous methods, YB is 2.667 downward. Why downward? Because ang sign sa answer is positive man. It means sakto ang direction na to ang gi-assume, downward. Be careful sa sign convention. For virtual work, kung sa direction ng imong gigamit sa virtual load or virtual moment, tapos na-positive ang result, mao to siya. So, since downward, and then na-positive siya, downward po. Kaya kung mag-upward gani, man-negative man eh. So, therefore, sayop imong i-assume. Instead na upward, downward siya. Mon. Okay, so okay na ni. Next. More man yung atong moment tutorial. So, slope at A, apply ka o unit moment sa E. Yeah. Sige. Mag-assume tao, counterclockwise, meaning positive, okay. Ano itong assumption? Sorry. Counterclockwise. Pag positive ang answer, it means counterclockwise. Pag negative ang answer, it means clockwise. O kaya nga itong gi-assume kay counterclockwise. Sige. Moment. Okay. Ini-cut ni mo dire. Section. Analyze EBC. Zero ang reaction dire. Wala may lang force dire. Diba? Ana. Zero. And then sa mention ng moment sa E, makuha niyo mo ni reaction dire na maki 1 dire. 1 divided by 2 na kay 1 half. 0.5, di ba? And then sa mention of force, 0.5. So moment, cut section 0 man na. So 0, BC, 0 also. Sa CD, tama ko moment, mga nisa. 0.5 x minus 2 minus 0.5 times x plus 1. Kaya opposite mo siya direction sa atong end. And pag simplify, 0 sa. Okay, 0.5x makancel ani. 0.5 times negative 2, negative 1, plus 1, 0. And then last, DE, that's 1 minus 1 minus 0.5x. And then apply na sad ka. Virtual work na equation. You may not include this one, A, B, B, C, and C, D. Considering na 0 na, no? Actual ba? 0 naman eh. So, katorang segment nga dili mga 0 ang moment ni April mo. So, kinira na siya, no? 0 naman yung tulo. Ako lang ipakita, pero pwede raw dili na. So, you integrate this one, the answer is negative. Negative, ha? Therefore, clockwise, ha? Kay, ang itong gi-assume kay counter man. Na negative siya. So, therefore, clockwise. Same naman na sa previous method, di ba? 10 over 3 ang mga hapon to. Okay. Slope at C before sa hinge. Okay. You should be careful with this. Basta hinge na. Apply a unit moment before sa hinge. Kaya atong kaan ng slope before sa hinge man. So, diri ka magbutang o virtual moment before sa hinge. Let's assume counterclockwise. Therefore, kung mukating section sa C, and then you will analyze the left side, ma-appeal niya. Kaya dili mo ka mag-cut gid sa C. So, ma-appeal ni 1.
So pag magkuha kag reaction dire, nani value. Ay naman kay 1 nakita, di ba? So that would be 1 equals RA times 4. So 1/4 ni siya. Diha mo ka magkat, no? Oh, 1/4 na. And counter man is so clockwise. And then consider the whole beam sa mapag moment sa E, makuha ni mo RD. Kamo na lang compute. Basta mo yung answer, 0.5. And the summation of force, 0.5. 0.25 rather. And then moment, cut, 0.25x, cut, pareho ra, 0.25x. Likaya na to ni moment, so direta, that would be 0.25x minus kini. Muna result, 1 minus 0.25x, and last DE, 0.25x. And then virtual work equation na siya. Wala may zero, di ba? So na-evaluate tanan. And pag solve mo ni result positive. Therefore, counterclockwise. Same ra sa other methods. And then last, after sa hinge, dili na po ka mag-apply yung moment after na sa hinge. So mo niyang hitabo. After sa hinge mo ka nag-apply yung moment, di ba? Pag-cut mo sa moment, pag-cut mo sa C, and then you analyze the left side, dili ni ma-appeal. This will not be included sa pagsama pag-moment. So, zero na eh. Di ba? Di ka mag-cut, di ba? Pero kay after naman yung moment, so walay force or moment diri nga side. So, zero na siya. And then, sa map moment sa E, 0.5, 0.5. So, indikata ni mo, 0. BC, 0 yapon. Dire. X. Ang result is negative 1. And then, for DE, negative 0.5x. And kini, again, wala ni siya appeal, kay 0 man daan. So, kini rin duha. And the result is positive 50/2. Positive, it means counterclockwise. Same as assumed ba? Okay. So, this is the answer of problem number 1. For problem number 2, the overhanging beam is loaded by a uniform distributed load as well as the concentrated force as shown in the figure. Determine the maximum deflection using double equation method, moment area, and conjugate beam method. Use E equal to 30,000 KSI and I equal to 400 inch raised to 4. First, solve for the reactions. RB, RD, and then summation of moment sa D, makuha yung mga RB, no? 65. And then summation of force sa Y, 47. Okay. So, for double integration method, segment by segment, AB, X, so muna ito yung equation. 3x minus 3x times x over 2, mo nisa, negative 1.5x squared ba? Ang resultant ni kay 3x man. Distance na yun, x over 2. So, integrate. Money result plus C1, integrate again. Money. And then, segment BC, cut ka dire.
Mao na ba nimo x? So ang moment nimo is kana 65 x minus 4 this one. Kini nana ni si resultant 3 times 4 12 na dere 12. Ang distance na x minus 2 ay 4 minus 2. And then integrate mo ni sa take note nga sa atong I is 2i. Dere. So kana. So to simplify, i-divide na tog 2. 65 over 4 na ni 6 over 2 is 3. Na ang C3 pag i-divide ni mong 2, pwede na sa C3 kay maski sa DE, di ba? Constant raman ko ni. Constant, i-divide ni mo og another constant, the answer is still a constant. Di ba? So, it doesn't matter kung mag C3 ra gihapon ka or C3 over 2. Final answer will still be the same. You all know this being problems, di ba? Oh, and then integrate again. Kini na atong integrate kay na EI na may. Kumana ta divide og 2. So, mo ni siya. And then, segment CD, kana, and mo na itong moment equation. 65 x minus 4, kaya yun. 12 x minus 2, niya 10 x minus 8. 100, sorry. 100 x minus 8. Integrate, and then integrate again. You will have 6 unknowns. So, boundary condition. Okay, dari una. At x equal to 4, y equal to 0. Basta interior na siya nga interior support at the same time junction sa. Duha ka y ang 0 ana, it different dire. Sara man dire. Y equal to 0 pero isa ra ka dili mo siya junction. Kini ka junction man ni B. Common siya sa AB o BC. So, YAB equal to 0. Dire ka 0. Equate mo na 0, substitute x equal to 4, and you will have this. Equation 1, and then at x equal to 4, BC equal to 0, YBC, roller support again, this is YBC, this one. So 0 na, and then substitute x equal to 4, na 0 ran eh. Plus x, 4 minus 2, 2 na siya, and then 4 na, and you'll have this. Equation 2. And then, kini at x equal to 12, dere, YCD equal to 0. So 0, and then substitute 12, 12, 12, 12, and 12, you will have this. And segment 4, slope EB equals BC. Mamaya, at x equal to 4, just substitute, ma-0 ni 4, 4 minus 2. You will have this. And then 5 at x equal to 8 junction, C siya. Slope BC equal to slope CB. This one at x equal to 8. Substitute lang. 8 minus 4 and one yung result. And then last at 8, deflection BC equals deflection CD. This one. At x equal to 8, you will have this. Just substitute 8, 8, 8, 8, 8. Kini na 0 ni. 8 dayon. Yan.
equation 6. So let's summarize the 6 equations. Mao ni, no? Ay na, naman. Equation 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dali na ni. We'll just eliminate. So first, let's eliminate C6. Let's combine 3 and 6. So, to eliminate C6, i-add na mo ni. 3 plus 7. Ang mawala ni. No? So, 8C3, C4, 12 minus 8, so 4, di ba? Amo ito. 8 ayun. Negative 248 plus 392 over 3 mo ni result. Equation 7. Next, eliminate C1. So, combine 1 and 4. So, to eliminate C1, we're going to multiply equation 4 by 4. And then subtract para ma-cancel niya. And, ano ang resulta? So, C2, o niya, 4C3 naman di ba? Pero plus ya, kay subtract mo na to. Minus, negative, so, positive. And then 32 minus 4 times 20, negative 40. Equation 8, ne? Okay. We cannot eliminate C2 kaya wala may line C2 dari. Yeah. So, ang next na to eliminate is C5. Okay. So, let's combine. Kanina pa, humana naman ito ng 3 o 6. So, kanina pa ito gamiton, 5. Let's combine 5 and kini 7. So, tanaw na yung 5 o 7. Eliminate C5. I-multiply na ito ng 5 o 4. So, 4 ni 4 times 4. I-add na ito, negative 4 man na, positive 4. Makancel ang C5. Ano na resulta? Equation 9. So, ang bilin na to C2, C3, and C4 na lang. So, kanito gamiton, equation 2, C3, C4, dire, 8, and 9 mo. Equation 2, equation 8, equation 9. Pwede na ka magamit o calculate. Mode 5, 2. C2, C3, C4. Okay. And then, you solve for the other constant. So, from equation 1, dire, na naman kay C2, you can solve for C1. And then, from 5, no, na naman tayo C3, nakakuha ko C5. And then, from 3, na naman kay C5, you can solve for C6. So, to solve for maximum deflection, you locate the lowest point. And first you assume lowest point is located between C and D. Okay, mao ni atong equation sa slope sa CD. So, equate ito ng 0, and then shift solve, ako na itong x. Muna ako. So, correct itong assumption because kung sa CD ka, ang x ni mo must be between 8 and 12. Na 8.37. So, sakto ta, di ba? And so, substitute ito. Muna equation sa deflection sa CD. At x equal to this one, 8 point something. Substitute. Muna ang y sa lowest point. Negative 748. Keeps feet cube. So, i-divide na to. KSI. Tapos, instead of fourth. In square ang resulta dali. Feet man is, multiply na to 12 cube para inches na resulta. Mao ni sa y sa lowest point. Now, sometimes, mo na isang maximum. But, kung na overhang,
Pag na-overhang, there's a possibility nga mas dako ang deflection sa overhang. So let's check for deflection at overhang. So sa overhang, ang x ato kay 0 man, di ba? Sa pinaka-left. Oh. So, pag substitute 0, 0 sa kinira. And pag substitute sa values and convert, mas dako sa 0.11904 inches compared the rest. So therefore, money itong maximum. 0.11904 inches. Nasa overhang ang maximum deflection. So, positive siya, another upward. Money ang possible elastic curve niya. Nadiri ang mas dako. I-compare diri. 8 point something. So, to use the other methods, dali na lang kay sa A naman yung kung deflection. So, moment diagram by parts. Mao ni siya. Sa B ka mag-fix. 47 times 8, this one. 3 times 4, 12 times 2, 24, 100 times 4. Now, diri lang is, tungod sa 2i, you have to divide this diagram by 2. Kay 2i man. So, 47 times 4, pila man ni? 188. Di ba? 188. Tunga na sa, i-divide mo nag 2, kini po i-divide og 2, kini po i-divide og 2. Sa BC lang. Muna resulta. So, gikan dire, pag-divide sa 2, muna resulta. Oh, i-add ni tanan. Nawala ng 2. Oh. O niya. Kuha na itong mga area. So, trapezoid mo so divide na to. Area. May mga areas niya. And then, elastic curve na to. Dito mag-tangent sa D. O, kuha na itong division kini. Division of B slash D. D, dayon, kani. Division mo na kay. Tangent line to elastic curve man. Model niya itong YA. Simple ra. Pag makuha na itong duha, we do ratio and proportion, makuha na itong YA. Division of B slash D. Kini? Area from B to D. Anong ta area? Area times distance. So, 188. Area na 1/3 sa 4. 376. 1/2 sa 4. 2, di ba? And also with the other two areas. The result is this. And then ED na sad, considering the area from A to D, distance about point A. Money. Sa A ka mag-base sa distance, ha? You can check. Basic na lang man yung machine charge dyan, eh. And then, ratio na percent ka. Vertical, horizontal. Kaning vertical is TAD minus YA. Mo nga vertical. Araw. And makuha mo YA. It's 2480 over 3 EI. Same as the previous nga method. Double integration method. Positive is obvious man sa ilang to elastic curve nga si babaw. And the last method, conjugate B method, we'll use the same moment diagram sa moment area. Kana. So, since free siya, mahimo siyang fixed, as is ni, kini becomes internal hinge. There. And kora to mga area, resultant dahil. Resultant, kana. And then as usual, ang atong kwaon kay moment sa A man, kay deflection sa A man. So before ito ni makuha, we need to solve for this. Kay compound man eh.
So cutting section sa hinge, analyze the right side kay isa ra imong unknown. Muna itong mga reactions ha. Sige. Consider segment BCD. Summation of moments sa B. Check distances, 188. Distance, 1/3 sa 4. 376, 2. Tira yun, 376. 4 plus 1/3 sa 4. Kana, 16/3. RD, 4. 400, 1/3 sa 4. Okay. Naki-RD nga, negative 928/3. Sorry downward. Downward. Wala ma-delete. No? So, downward na. So, kanis. And, summation of moments sa A, positive niya. Kay, as you all know, sa katong sun convention, na if the beam smiles, positive na siya nga moment. Manang positive. Atong giya siya mga positive. So, summation of moments sa A, of course, when sa mga moment na, you always consider this sun convention. And since clockwise, minus gins. Kaya nga itong positive kay counterclockwise. Positive. Therefore, sakto atong gi upward siya. Positive. Okay. So, that's it. Thank you for watching.